ogamba otya eyo kansubire nti oli bulungi nze Mordecai Mulisa nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Mulisa live bikutambira bulungi atwala ali yandaba nga agamba Mulisa nga weewombeese asobola kwewombeeka sisobolera ku ddala ndi muntu w'amasanyu nyumirwa nnyo okubeera nga nsanyuka okusinga okubeera mu kunakuwala okuba tekirina kyekiyamba okusanyuka kiyamba okutambuza obulamu waaye ne bwe sisanyuka ate Kafiro yagamba nti amagumba gano gali bayigiyigi naku lujja kufa nga amannyo mukwano yabikiddwako ettaka amagumba gonna nga galimu Katola awulira binene agamba Mulisa toyogera kufa ayina mukwano gwe agamba Mulisa banenze njagala nnyo obulamu saagala muntu ayogera kufa anyways eyo nga tuvuddeyo tusaagama naye nga tuli very you guessed it right serious nkyagenda mu maaso n'okukomyawo emboozi abantu baŋŋambye Mulisa emboozi zonna si zonna ezimu ezaali ez'enkizo ku mukutu guli zikomyewo tuzirabe so mwenna abawandiise mu comment section mbebaliza ddala eno emboozi gye ngenda okuwa ekwata ku busosoze obwa Mwami Museveni argument eno yakolebwa mu NRM omanyi singa njoga ku busosoze ku bulyake obuli bw'enguzi okuwamba okutta okutulugunya abantu okulinya eddembe ly'obuntu n'ebirala byonna bagamba goli wa opposition oli wa NUP oli wa People Power gwo wagira Bobi Wine sibanya wakuba gwe oli oyagala Besigye lwakuba oli mabega wa Mugisha muntu bw'okyogera ng'oli ku ludda luno aba NRM sinafunayo muntu ali reasonable ategeera bulungi ng'agamba mpagira NRM lwakino na kino abasinga ku bo saabasinga almost bonna bafa ku nsimbi na bifo naye abo baliyo olw'ebifo bagamba obyogera kubanga oli wa opposition naye no argument yakolebwa omubaka owa Dokolo South County Okot Ogong Felix ng'ayogera ku busosoze lwaki ndese n'emboozi Museveni bwe yali yeetonda mwamuwulira yeetondera abantu ba Uganda n'okusingira ddala aba Buganda agamu kubanga Museveni g'asinze okuyisa obubi e Buganda Serwajja okwota lukiza nnyinimu entannaba Abaganda bwe bagamba olugero lujja luvuunula olutegeera amakulu agalulimu naye sina bokka tanyo bagamba bw'ogenda mambuka n'obukiikakkono bw'eggwanga abantu be batta be baabuzaawo abantu baabwe n'abakyakoseddwa olw'ebyo byava mu ntalo ezatandikibwa Mwami Museveni n'obubinja bwe ng'azanya ebyobufuzi byonna njagala owulirize emboozi yonna giwulirize njagala owulizeeyo court yali agamba Speaker of Parliament Anita Among titusosolebwa wano ne wano busosoze emirimu egisinga nabasomerako ekibiina akabinja akakuuma Museveni ke bayita Special Force Command tekakulemberwangako ndooza kalinamu omuntu omu okuva mu ggwanga eddala mu bakulembeze b'akabinja ako abadde abakulembera akabinja ako bw'ejja erikuma omukulembeze w'eggwanga omu yekka yaava ndooza yongulu abasigadde bonna bava mu kkubo limu kati nyina okubeera careful bwe njogera ku kino omuntu ayinza olowooza nti abanyankole bali bulungi no bwagamba nti emirimu egisinga gigenda mu banyankole kitegeeza nti Museveni agikwata n'agiwa abantu baayo banaku bali bubi ng'abamawanga amalala ne Museveni olw'obusosoze bwe akwata ensimbi ezandibadde ziweebwa omuntu n'afunayo eŋŋanda abako n'emikwano kye tuyita nepotism mwene emboozi gyengenda okubeera nga nnyonnyola ntandika nkusomera ku nsonga ssemasonga 10 ze baateekawo mbu NRM kuno kweyimiridde nga twagala okugenda mu nsiko nga tulwana baafulumya ekiwandiiko kino nga bali mu lutalo 1984 kibayita the NRM 10-point program obufere obwali awo byonna birinnyiridde nja kukinnyonnyola naye I am so glad nti ayogera ku busosoze bwa Mwami Museveni wa NRM ekyo kimmala. So watch this conversation. Let me know what you think. Salamuka clip kateeka awantu wonna genda gwe buli wamunga kyenkole ekyamakulu muzibera Mulisa mwana nze nti okwetunuza mu kamera salamu ebyango biteekeyo ffe twawaayo dda obulamu tugamba waaye katufiire mu America ate waaye Museveni awamba eggwanga bw'olinnya jajjajjaj ne bankwata kati nga tebannankwata kanjira nkola omulimu gw'okuweereza abantu. Watch this conversation.
mbulira kyolowooza ne subscribe ku mukutu mission yaffe yakweza abantu 1,000 omwezi guno tegunaba kubeera nga guggwako tulindoza 1,223 223 around there. Make sure to subscribe nga nja kuba nkusiima laba emboozi eno. 67% of the jobs opportunities are going to the West. And this Honorable, let's not specify the area. Bali mu kwogera nti obusosoze bususse. Ekitundu gy'ova Anita Among teri mirimu kubanga emirimu egisinga gyolekera Western Uganda. Anita Among mu bubuyabuya agamba abantu bange bakuumire mu bwavu togyogera. 67 plus 13 plus 11 is equal to 91%. Now you have 67 in Western Uganda, 13% in Eastern Uganda, 11% in the North, wasigalawo 9. That 9 goes to west to the Central. This is wrong. Central and South. This is wrong. Even yesterday there was some promotion of some people to Major General. 3 of them. And all of them, 100% was coming from one region. It is wrong. Major General Stephen Mugera, commander of the 1st Infantry of the Division of the UPDF. Mugera. Let's assume, let's say he's a Muganda. Then the other one is Major General Paul Muhanguzi, commander of the 2nd Infantry Division. Muhanguzi, that is Western Uganda. Major General Felix Busizori. This one was born in Ruham, commander of the 4th Infantry Division. Is from Western Uganda. Major General Keith Katunji, commander of the 5th Infantry Division. This one is from Western Uganda. Major General Felix Kulaije is from Western Uganda. Now you realize that out of the 5, one is the only person, one person comes from one region, from a different region. The rest come from the West. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi. Nkwaniriza ku Mordecai Marissa live once again. Yonna gy'osinziira okwetooloola enkulungo y'ensi, nkubuuzaako n'enkwebaza okuba nti otambuza emirimu, okola ebintu ebyongera ate okukuuma ssemazinga o Africa oba eggwanga lyo n'okwetooloola ensi yonna okutwaliza wamu. Weebale nnyo, weebalire ddala. We ayita mu kusoomoozebwa tutuusa okusaasira kwe gy'oli nga tukugamba hang in there. Mbajjukiza nnyo buli kaseera oluyimba lwa Bob Marley lwe bayita 3 Little Birds. Agamba don't worry, every little thing is gonna be alright. Atwala abasese ne bagamba mulise eby'okuyimba biveeko. But please do hang in there. But that doesn't necessarily mean that please do not do anything. The only way out is through. Engeri yokka y'okuyita mu kizibu ekyo kwe kukiyitamu ate. Mu ngeri emu oba endala. Ate nkuyozaayoza gwatuuse ku birungi byonna, nkugamba nti yoga mukwano. Genda maaso n'okubeera ng'oteeka ku subscription ku Mordecai Marissa YouTube channel. Ate naawe following pages ez'enjawulo okutuviira ddala ku Instagram, X platform, abagoberera ku Twitter oba gye bayita X platform, n'abagoberera ku TikTok, mwena mwebale. Waliwo omukwano gwange omuyita Dennis Sinzira wa Bakuli yagambye mbu ateekako omuzindaalo mbu abantu ne bajja ne batuula awo ne bawuliriza. Now that's very amazing. Okuteekako omuzindaalo kuba kati we mandaba oba Facebook ne ngamba ofunye abantu 15,000 oba views 15,000 ku Facebook. Kati abo be babeera ku Facebook kati waliwo omuwendo gw'abantu abalala batuula ne bawuliriza ku muzindaalo. Isn't that very amazing? Siswana kuba bala muwendo. Then wala abalala balabira ku TV, abantu banana obasanga bali ku TV balaba. Wala balabira ku simu, wala bawuliriza. Mwena mwebale nnyo. Well, ladies and gentlemen, olwaliro tugenda kwogera ku nsonga ekwata ekifo ekyokusatu. Mwezi ensonga mwe Museveni ze yagamba muzeeza mutwala mu nsiko. It was a complete lie. Yakopa ezimu nga ubinjo obwenjawulo.
oba ebibiina ebyenjawulo ebijja biteekawo ensonga zezina ensonga ezitulwanyisa ne Museveni alina kya constructing abakiyita the 10 points program zezino wano nja kubeera nga nzikulaga the 10 points program nga oba osobola okubeera ng'oziraba olengera 10 points program eza NRM zetugenda okubeera nga tutunulira sisa tugenda kutunulira ensonga namba 3 wano bakugamba batya nga sinagenda katambi tugenda kwogera ku nsonga ey'obusosoze naye mu 10 point program of NRM basooka kuzifulumya mu mwaka ogwa 1984 abo baali bakyalwana nga bakyali mu nsiko bagamba bwe bati okusinziira ku mwami Museveni n'abakuba bino ebiwandiiko bagamba bati the National Resistance Council of the National Resistance Movement akabindi ak'obukulembeze ak'ekibiina eky'ebyobufuzi kye bali bateekateeka okuteeka mu biseera ebyo together with the high command and senior officers of the National Resistance Army nga kakolaganira wamu n'abakulu ab'oku ntikko nga kwotadde abakulembeze abali ku mwanjo mu ggye lye baali bataddewo lye bayita National Resistance Army ekibiina ky'abayeekera under the chairmanship of President Yoweri Museveni nga bakulemberwa Yoweri Kaguta Museveni nga ssentebe waabwe have worked out proposals for a political program balina enteekateeka ze baggyeeyo oba ze bakoze ng'enteekateeka zaabwe ez'ebyobufuzi that could form a basis for nationwide coalition of political and social forces esobola okukola nga entandikwa oba ekinyusi ekyokuleeta abantu awamu okukolaganira awamu bagamba waneeno nti that could usher in a new and better future for the long-suffering people of Uganda esobola okuleetawo enkolagana eyawamu n'okuleeta enkyukakyuka empya ate ebiseera eby'omumaaso ebirungi eri bannayuganda ababonaabona for the long-suffering people of Uganda. Charlatans are cunning. This proposal is now popularly known as the 10-point program. Zino enteekateeka oba ekiwandiiko kino kituumiddwa 10-point program. Ensonga ssemasonga 10 ne bazimenya. Ensonga esooka democracy. Tugenda kufa nnyo ku nfuga eya demokrasia. Namba 2 security. Ebyokwerinda mu ggwanga bigenda kubeera nga biteekebwa nnyo ku mwanjo. Tujja kulaba abantu nga babatta enfuga ya demokrasi ndowooza ogimanyi. Abantu balonda omuntu gwe balonze n'awangula, tewali omivuyo gya kulonda, tewaliwo okubba kuttingana. No. Democracy, enfuga ya demokrasi etambulira wamu ne rule of law. Ensonga ey'okubiri gye baaleeta ye security, ebyokwerinda n'obutebenkevu. Tewali kutta bantu, simanya bijambiya, simanya abakulembeze b'obusiiramu babakubya amasasi, simanya MP abiriga bamukubye jjajja Ichuli, simanya Joan Kageza. Ano ebyokwerinda n'obutebenkevu bigenda kubeera bya ku mwanjo mu Uganda. Ensonga ey'okusatu gye ngenda okwogerako naye kansooka nzikutiremu zonna. Consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism. Okukuza obumu awamu n'okumalawo obusosoze obw'engeri yonna mu madiini, mu mawanga n'obw'engeri yonna. Defending and consolidating of national independence. Okukuuma nga kwotadde okutambuza obwetwaze bwa nnyaffe Uganda. Tugenda kulubiranga nnyo ku mawanga. No. Amalala tugenda kukuuma obwetwaze bwaffe. Namba 5 building an independent, integrated and self-sustaining national economy. Tugenda kuzimba ebyenfuna ebyetengeredde, integrated, ebikolera ebyenjawulo nga tebiyimiridde ku kintu kimu, and self-sustaining national economy ate nga byeyimirizaawo. Tugenda kusinzira mu kwewola ensimbi. Simanya twagala Amerika etuvujjirire, simanya China etuzimbire enguudo. No. Museveni byagamba 1984. Namba 6 restoration and improvement of social services. Okuzzaawo nga kwotadde okutereeza obuweereza obw'abantu obwa bulijjo and the rehabilitation of the war-ravaged areas. Nga kwotadde okutereeza, okuyooyoota, okuzza obujja, okukuza
ebitundu ebyataagulwa olw'entalo luweero obuwangwa bukyali ku nguudo bukyali mu nnimiro abantu baayo baavu genda eyo koni gye yali total lies. Namba 7, elimination of corruption and misuse of power. Okumalawo obulyake obulabbayi obuli bw'enguzi n'obukenuzi nga kw'otadde okukomya okuvumaganya obuyinza. Teri muntu agenda kuvumaganya buyinza. Bino bye tulaba bannabbanja ne babba amabaati, Samu Kuteesa ne babba, Jim Hwezi nabba, na bonna ne beegabira ensimbi. Ate gwe bagambako nga yasibisa oli omulala simanya bamawanda kasaba mugamba ku gwe obbye eggwanga ng'agamba gwe mukyala gwe ali ebushenyi bakusibe. Ebyo tebigenda kubeera mu Uganda. Namba 8, redressing errors that have resulted. Okutereeza ensobi ezaava in the dislocation of sections of the population and improvement of others. Okutereeza ensobi ezaava mu kuteeka abantu mu bitundu gye batateekeddwa kubeera n'okutereeza ebitundu ebirala. Enjawukana simanya mu bitundu wano waffe wano oli tebigenda kubeerawo. Museveni nga yakugamba ebyo. Jjukira okwekalakaasa okulemesa Ssaabasajja okugenda e Kayunga. Ani yakuli emabega akuteekamu ensimbi? Yoweri Kaguta Museveni. Namba 9, cooperation with other African countries in defending human and democratic rights of our brothers in other parts of Africa. Okukolagana n'amawanga amalala naddala mu Africa okulaba nga tukuza okukuuma eddembe ly'obuntu n'enfuga eya demokrasia and in other parts of Africa. Essaawa zino yasomesa Samuel Ruto okuwamba okutta n'okutulugunya abamuvuganya. Ye yasomesa Paul Kagame ow'e Rwanda okuwamba okutta n'okutuga yenna akuvuganya. Yalemezaako abakulembeze abamusiramu mu ggwanga ab'e South Sudan n'abalala. Ensonga ey'ekkumi esembayo, following an economic strategy of a mixed economy. All these were complete lies. Nga bwe kugambye ngenda kwogera ku nsonga ey'okusatu. Kansooke nkuzannyira akatambi kanene okalabe. Let's reduce this music. Music oyo asooka akendeere then tulyoke tudde wano eno. Wuliriza omusajja ono kyayogerako. Listen. Play. In the direction ono muna NRM wa opposition of marginalizing any community. Nzije wano osome ebigambo. For the North now it is becoming worse. Okot Ogong Felix, mubaka owa Dokolo South County wa NRM. And worse. When you look at the Equal Opportunities report, agamba bw'olaba report yafulumizibwa akakiiko akalondoola ku ngabanya ey'emirimu ey'emikisa ey'obuweereza bwa gavumenti okwetooloola eggwanga. Madam Speaker, we had wanted this report to be debated in this parliament. Twandyagadde debate ayogera bu speaker. Anita Among, twandyagadde tukubaganye ebirowoozo kwena report. 67% of the jobs opportunities are going to the West. Ebitundu 67 eby'emirimu egikolebwa oba egifulumizibwa mu Uganda, ebitundu 67 bigenda Jenva, Western Uganda. Now think about that. Western Uganda si esinga population. Na ebitundu 67 omanye ebitundu ebiba bisigalawo? Biba ebitundu 33 ebigabanyizibwa ebitundu ebirala okuli Central, okuli East, okuli North. Bigabana ebitundu 33 kubanga ebitundu 67 bigenda mu West. Now, zeni ndiwe West. Nandibadde ngamba nti abaffe akasa kiyamba ffe. Naye si selfish kutuuka ku ngeri eyo. It is there. And this Honorable, let's not specify the area. Anti kyekigamba. Speaker. Oteekeddwa okubanga waliwo ekika ky'obubuyabuya ky'obeerako
kubeera nti oyogera ebigambo bwe biti. Alipoota gye baafulumya eyo nkusaba toyogera ku bijirimu mu butuufu bwabyo. Amusabye atya? Do not specify the areas. Toyogera kikweke. Ntanya okwogera eri abawagizi ba NRM. Ne mbagamba nti abantu bano baba bakyawa okusinga mwe mulowooza. Nze tagenda waba ayogera ebyo. Talina byayogera ebyo ng'alowooza nti ngenda kumukkiriza kubanga muwakanya wa NRM. Naye wala abantu ababa kyabalinamu essuubi. Abantu abava mu bitundu bya oyo mukyala Anita Among. Bali mu kwogera nti obusosoze bususse. Ekitundu gy'ova Anita Among teri mirimu kubanga emirimu egisinga gyolekera Western Uganda. Anita Among mu bubuyabuya agamba abantu bange bakuumire mu bwavu. Tokyogera. Wateekeddwa okubeerawo ekika ky'obubuyabuya ky'obeerako okwogera ng'oyo omukyala. Kati kuno nno sikuvuma kubanga gwe njagala ombuulire. Kimu ng'omuntu n'agamba nti omuntu mulwadde bagamba nti okusinziira ku alipoota efulumiziddwa tugenza okkizuula nga olinamu kookolo wannabaana ng'omuntu oyo alina n'endwadde endala toyogera kika kya kookolo kigwalina kati ajjanjabibwa atya nga toyagala bwogere kika nawwa waali. Eddagala bamuwe buwi bamuwe eddagala erijjanjaba ebirwadde ebirala. Do not specify the area. Like, tell me, mu birowoozo by'ombuulira Anita kikyagenderera okusikowaringa wano, kikyagenderera okufuna bw'ayogera bwano. N'agamba honorable toyogera kitundu ebyo gye bikolebwa. Kikyagenderera. Nandibadde nsuubira nti wano omukisa gw'amaanyi nnyo. Agambe if 67% goes to the West, does that really mean that the rest of other regions of the country share only 33%? That is heartbreaking. Please, can you read this report? I'll award you or accord you any amount of time you need. But because she's a clown, her job is to just sit there, to fill the position, not to act. Ng'ekifo ekyo bwe kisabibwa. Kubeerawo Museveni amuteekawo kuyisizaawo bibye kufuna na nsimbi. Okay, what is okay about that? Madam Speaker, facts speaks for themselves. And because in Uganda we have tendencies of according respect out of fear, obsequiousness, being a lackey, a sycophant, a minion, a lapdog for that matter. Agamba, okay, the facts speak for themselves. No, I truly understand and agree with that statement. But it should be, Madam Speaker, there's no way we're going to be able to treat this disease that we have until we diagnose and know which parts of the body it has affected. That should be the rebuttal. That should be the response from you, gentlemen. You don't be like, okay, that is called capitulating. It is caving. It is waving a white flag of a woman who doesn't even know what she's doing. It is very sad that your response is okay. No, it is not okay. You're stating facts. You're reading a report that has been formulated by Ugandans, that has been, brought up by people who are paid to do this job. Okay, no. And the north, for example, and the east, 13% is going to eastern Uganda. Imagine that. If Western Uganda takes 67%, 13% to eastern Uganda. 11% is going to northern Uganda. 11% to northern Uganda. Let's do a little bit of math. 67, 13, 11. Let's go here. Western Uganda, it is 67%. 13 eastern, and this one, 11 to north.
Let's go. That means North and Eastern Uganda, which is a half of Uganda, only receives 23%. Okay, now, if you really added here, let's do some simple mathematics here with me. Bear with me, please. 67 plus 13 plus 11 is equal to 91%. Now you have 67 in Western Uganda, 13% in Eastern Uganda, 11% in the North, wasigalawo 9. That 9 goes to west to the Central. This is wrong. Central and South. This is wrong. And this man is raising a question. He's not mentioning the Central and the South because he's focused on where he comes from. I don't fault him for that. Much as I believe that he should have a broader perspective and demand for the equal share of opportunities across the country. Now, 9% yoka yegena mu Central. You can imagine this imbalance. Exactly. And I think this is not fair. Madam Speaker, when it comes, even now we need to talk about the army. Let's go. When you look at promotion, there was some promotion of 38 from the level of major to major general. 38 from the rank of major to major general. 38 of them, I think it was 35 out of 40. Wow. Was coming from one region. Make that make sense. 35 out of the 40 were coming from that region. But this is number 3 of the 10 points program of the NRM. Consolidation of national unity. How then do you ask Ugandans to be united if you've shown that you're hell-bent on giving opportunities, giving promotional ranks to people from one region, and elimination of all forms of sectarianism? I mean, let's take a look here. I'll come back to that. But let's take a look at here at some of these. Look at these. Let's go here. President Museveni, who also is the commander of the commander-in-chief of Uganda Army, UPDF, has confirmed all the latest promotions of the military officers, including generals. Now, let's see these that were promoted. Okay, they're right here. If you can see here. Major General Stephen Mugera, commander of the 1st Infantry of the division of the UPDF. Mugera. Let's assume, let's say he's a Muganda. Then the other one is Major General Paul Muhanguzi, commander of the 2nd Infantry Division. Muhanguzi, that is Western Uganda. Major General Felix Busizori. This one was born in Ruham, commander of the 4th Infantry Division. He's from Western Uganda. Major General Keith Katunji, commander of the 5th Infantry Division. This one is from Western Uganda. Major General Felix Kulaije, he's from Western Uganda. Now you realize that out of the 5, one is the only person, one person comes from one region, from a different region. The rest come from the West. This is wrong. We go back to the 10 points program of the NRM, number 3. This gives birth to sectarianism. It takes us back to where we were. Read that. President Museveni has confirmed the promotions of several generals, senior officers, and junior officers of the UPDF. These promotions, which had been made in acting capacity by the CDF, General Mohoz Kainerugaba, are in line with the Army's new establishment. The promoted officers include Major General Felix Kulaije, the Director of Defense Public Information, Major General Charles Byanyima, Kulaije Byanyima, Major General Deus Sande. Of course, that's from West as well. Major General Daniel Kakono. All these names. Is this just like a mistake that NTV doesn't want to include other people who come from other regions? All of these come from Western Uganda. Chino chikwase nnaku chicham. When you read about here, read that story. This is the original 27
This looks to be like a feature. It's not a bag in the NRM modus operandi, NRA, because the original 27 had Yoweri Kaguta Museveni, Caleb Akandwanaho, Kumuninoa Salim Saleh, Paul Kagame, George Mwesigwa, Andrew Taya. That's one name that comes from a different region. Mwesije, Jack Muchunguzi, Julius Chihande, Tusime Rutarago. And others were Fred Rijema, Eddie Tumuine, Seguya, that's the second name. Then Oina Magara, Moses Ali, Mwesigwa Barak, and the rest of others, Katabara, Baguma, the Wamala, Tumuine, Kategaya. This looks to be the modus operandi of Mr. Museveni and his UPDF, that is nationalistic in approach. That's why this man is raising this point on the floor of parliament. It is wrong. That is in defense. And in the constitution, recruitment should be balanced in our UPDF. But now, it is not balanced. Even yesterday, there was some promotion of some people to Major General. 3 of them. And all of them, 100% was coming from one region. It is wrong. All of them to be coming from one region. It gives birth to sectarianism, to discrimination. It gives birth to desire for revenge. When another tribe is in power, they will now focus on their own people. Now, because I'm a Munyankole, you'd think, and of course, you won't see as many Banyankole coming out to defend, to condemn this. Because there's a certain stupid way of thinking that if a stereotype is good about me, oh, that's a good stereotype and I shouldn't actually even have to raise a complaint. No. All stereotypes are bad. Because these people who give you those good stereotypes are the ones that are going to create some stereotypes that you'll hate for all your life. So now, I can't keep quiet when I see all these things coming, in my country, because in the end, what will happen if Museveni leaves power? And let me say a Mukakwa or a Musoga or a Muganda comes, and I'm talking about a Muganda, a Musoga, or a Mukakwa, a Mucholi, who is not enlightened, because I would think that if someone came in power, they would roll back all these kind of sectarianism that have been created by Mr. Museveni and establish a country that is nationalistic in nature. We are a big camp country, diverse in religion, in tribes, in backgrounds. And you will realize all of these people that I'm reading their names, for the most part, 95%, if not 99%, identify as Christians. Of course, they're not Christians, but they identify as Christians because what they do has nothing to do with the philosophies and teachings of Jesus Christ, but they identify as Christians. Where are the Muslims? In a country that has a huge number of Muslims, where are they? And you understand how Muslims have been targeted, especially Muslim Baganda have been targeted by Museveni. This is sad. And I think it is not fair. Somebody is tempting to give you an order. Somebody's tempting to give you an order. My brother is better. You first listen. Let me say facts. You first listen to his order. Look at who is actually wanting to give an order. Madam Speaker, luckily, the Minister of Internal Affairs is here. When they are making recruitments for UPDF, Minister, they advertise countrywide. When they are recruiting for Uganda police, they advertise countrywide. So I think... Look at the arrogance of this guy. That's mine. So I don't think the honorable member is right. Asimwe, of course. Asimwe, Enos from Kabura County, NRM. I like it when it is NRM against NRM, because then we can know what they're trying to hide. I like it when it is NRM against NRM. Okong is NRM, this Asimwe guy is NRM. What he's trying to do, trying to do is, hey, you're spilling the beans.
telling people what we've been hiding. To insinuate that there is imbalance in recruitment. It is not an insinuation. It's reading a report that has been created by the Equal Opportunities Commission. You're gaslighting him. I don't think that is right. Madam Speaker, I don't think it's also right to say that development is on one side. He's boring. I won't listen to him because he's just here to gaslight. He's not addressing the issue because he's not refuting the report. He's now resorting to conjecture, sort of response and gaslighting and wanting to manipulate him. Ebitali Musa. I usually use both languages, so if you're new here, I'll take it kubanga wamanyira. But that's what we are talking about. What kind of a country do we want? What kind of a country do we want? It is very sad that Mr. Museveni presides over this. Number 3 point of the 10-point program of the NRM. It was a lie. A big, big, big lie. He's a charlatan. He was very cunning and was able to play on the minds of the people. But hey, when has Museveni ever cared about things he says or he writes? See, he amended his Uyagamba. Abakulembeza abarwamu buyinza kizibu kya Africa. Bamubuuza ng'oluddewo. Nali ntegeeza ababeerawo nga tebayita mu nkola za democracy. Anti ye gwe gwawamba natanatulugunya abantu olwakalulu. He doesn't really care. He's a liar, a charlatan, a fraud, narcissistic. This is nepotism. It is wrong. It should be condemned by people of goodwill. I feel sad that this is where we are in 2025. You know, next time I will read you the preamble to our constitution. It refers back to our history, where we've been, the bloodshed we've witnessed, and how we should chart a new way forward to build a country that respects human rights and understands where we've been. That's not a country Museveni has been trying to establish. He's actually become worse than his predecessors. Worse than Idi Amin and Obote combined. Now, there's no amount of sanitization, revisionist history that any person will ever do to convince me that Museveni is much better than Idi Amin Dada. I mean, what did Idi Amin Dada preside over? Killing, abducting, and torturing of innocent Ugandans and his political opponents. Isn't that what Museveni is doing? What did Idi Amin preside over? Wanting to make Uganda a Muslim country. Museveni is calling, is bringing closer people who identify as Christians. Of course, they are not Christians, like I told you, because the philosophies and ideals of Jesus Christ are something they are allergic to. So they are not Christians, but Museveni would prefer to identify. Actually, he has a daughter who has a church. Museveni's daughter has a church. Isn't it funny? I'll make a special video. I'm going to look at one of the sermons of Museveni's daughter. That'll be funny. Anyways, what do you think? Please, gena maso wandike ndowooza ku bino byonna bye nkuwadde mweno commentary. What do you think? If you're from any part of the country, salamuka part kano kagabane n'abantu ba NRM to have them wake up. Why do they stay quiet when all these wrong things are going on? I hope one day they will have an epiphany and remember that when they finally leave this earth, their children and grandchildren will stay in Uganda. A divided, deeply rotten system they've established or thrived on. My name is Mordecai Marisa, and you have yourself a wonderful day. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.